ربما كردي ونيا هذا دستان برندكم ايتو يعني هم ما دعوة صدق ينورون سر بخوي Israel. I would like first of all to introduce, you don't mind, I do it in very short in English and then I will talk Kurdish. And when you talk English and you speak Arabic, I don't want to help you, don't mind, Professor. حموتان بخير بن أوي لا بكر رواندا لا أوروبا أوي لا كردستان هاتي سنة 1000 كيلومتر بريها نوانا كان بخير بن. Welcome to our guest and distinguished guest, Margarita Jeva from the Ministry of Foreign Affairs of Israel, and you are the director of the Gulf State Department, إمارات وعوانا لإسرائيل. مسؤولي مديري عامي علاقات لوزارة الخارجية. And then Ofra Benjio, I think most of you Hamutan Mabzan Ofra Tandita Dawase Bakhoy Kurdistan dekat. She wants to have a Kurdistan, the state of Kurdistan. شركات كاني نيو دولتيا تيهاني ماوك يعني بيجوي شري داعش دس بيبكاتن كردستان was booming business ديان بو دبي دوما برأيتو دا كرد بيت سبكاتن من أبو نازنين زور والله مكي زور سريع وآسائي وجوية به حكومة كردستان جويبو بسپورة كاين ناوخو وبورخ وكاين ودولتي بقري وكو هر دولتي في تركاتي كتوشي تنگو چلمي آبوري دبي كاتك آواري زور دبي كاتك دارمان اقتصاد رودا كردستان پابند بي بو پرنسيباني كدولتان بي حلصنا وهر استا لبيننا نتوي يقرتوكانو رخوكاني مالي جهاني امروجان لأولوينتان كونغريك هبو وحكومة دست بكردوكا أو برنسبان جبجيبك أو هاريكان دولتيان الرجاي بوكات أو هالبد أجر عراق ولاطين دولبر لامبر زياد نكا لهم حالتك كل حكومة كوسان أبي فيربه أبي كاربك بلان بتري هم كشكاني بجارسر ناكه شو كشكاني ناو كردستان لنتيجة جيان مستقل إما دروس نبون لنتيجة شرط دروس بون كشرط كني دولتيا. أوكي معناه ماذا معناه أو لو أزمونك إسا كردستان تيدا بتعبتي الشرعي داعش هو يعني أوش حسابي خويدا بلوكيت. بشريش مالي. Again, so just briefly, we are talking about to find the solution, how to solve the financial crisis in Kurdistan. You know, just Daesh is fighting against the Kurds, but we are very lucky that our Peshmergas, you know, just push them back. But still, we have financial crisis. So, do you have any idea? You know, just what is the golden advice? Ofra. May I raise a sensitive issue? دري بيتان مشكلة تانية باسي شتكي حساس بكم. No problem. No. You know, I think this financial and economic crisis is a golden opportunity to make it home to, you know, to make, we know
You know, there is corruption in Kurdistan, as in any other country, as in Israel. In Israel, there was corruption, and you know, our prime minister is now in prison because of corruption. In my opinion, this is the best opportunity. If you want to put your economy on a very strong basis, you have also to use this crisis as an opportunity also to change to fight against corruption and to make it much more transparent. And in this way also the whole world will be willing to be working with you to new companies will be coming to Kurdistan, and also governments, because governments in the West say, okay, we want to do this, but there is this problem of corruption. So okay, do you have any idea how to find the corruption in Kurdistan? As we did it in Israel. But how? Can you explain to the audience? And because in Kurdistan now they are listening to you, I don't need to translate. Yeah, okay. So, because in my opinion, as we did in Israel, there is the justice, which is taking people who are, you know, doing all kinds of corrupt things and judging them and put them in prison. But when do you want to start? You said you start from the prime minister, former prime minister. Yeah, I don't know where is your corruption starts, but anyway, there should be a very strong basis, new basis on which the economy will be built, because Kurdistan is a very rich country with oil, with water, with... How did you identify them? So you have to do the assessment, you need professionals, yes. You know, just lawmakers. You need, yeah, this is what you need. I mean, sanctions. With the small things, but then when you manage to, you know, to start healing the situation, I think also the people will feel much stronger, will feel that they have the clean government and the clean officials, and this will help also to... So the governments and institutions, they have to starting from, you know, just inside. From the inside, and this will help the support from the outside, and, you know, cooperation with many countries, with many companies, with many other regions which are willing to work with Kurdistan, because as I said, this is a very rich country and it has all the, you know, the possibilities and the facilities to become even stronger than it is now. Yeah. And it used to be also in the past, but because of Daesh and because of this problem. Yeah. But you know, the corruption is like a sport in the Middle East. You know, in Iraq, it's very difficult how to fight them. And Kurdistan is still fighting, you know, just try to sell in the oil in order to be able to pay the salaries and to do all the things. And how can you tell us how Israel identified, you know, some nasty things, perhaps rich people were you know, just became rich upon the shoulders of the other people. Can you? I mean, in Israel too, the gap is growing between very rich people, millionaires and the poor people. So what we are hoping is to make this gap smaller and smaller. So yeah. So if I know that my son is a corrupt guy, so I have to admit and say, well, please bring him to the justice. If you are courageous enough. So we need a courageous... You need courageous people, clean people, and people who have in their mind free Kurdistan, independent Kurdistan, and strong Kurdistan. Only with these three things, you know, fighting corruption, only then you can make real a state. Before that, it's very difficult. Okay. No. Because now translating in there, we will discuss. Yeah, I know. But just a moment, please, because this is a very important discussion. It's now directly live. تبني أفكار زور راست عندك طبعا لكردستان جدا لو سمينار ودراساني كواكين لا سر مستوى سلوكات كردستان وسلوكات حكومة راجين درا وكأما بين لو قناة سختي لروي اقتصادي وبيئة برنامج زور فيري وهذا طابخاني كباج بوي كفيري دولة مداربي فيري بنيادناني اقتصادي صار بو أوا کار دەست پێ کردووە بڕیاری سەرۆکی کوردستانی بۆ مەسەلەی چاکسازی بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوەکانی سەربەرزتەوەیەکگرتوەکان و
أو رخاوة جهاني مالياني كناويان ديارة وكبانكي جهاني دستي فكرة بلام جارا مثلا شاك سازي للاي حكومة كردستان ولا روانجي بازاني بريتينيا لتحقيق مفهومي صادق عدادات كلا سركسي بدوان شارع سر بكري عدادة بناغي اقتصادي وبنماي سيستمي إداري اقتصادي لواتي من بوران كاريتيا بكوي بويكا قوتي أو من هبه هنگاو برو پیش او باوی كتر سركشي أو الناس كانوا باشا برأيي تو أويكا أفرخان باسي كد كدري بوشيوي أمال إسرائيل أو همان كردو إمكان كردستان جوكو نمونير وردقري زنابش دري أما فقط دوشتاني كوا آسان أو هاوانيا بلام سروچي كردستان كاك مسعود بارزاني يعني قراري زور بشدته أو إذا ذكرديا باشا أما باسي ساكسازي دكين لزنان دانا كأو لزنان باسي ساكسازي دكا يعني تاكو إستا تشتق روي دا لو باري بني والله أوا ساكسازيا بهاو كان رخاو كان يودوتي وبتشاوديري نتوالي قطوكاني سروچي كردستان سروچي حكومة كردستان لري يا ساكاني هرمي كردستان بتشتق لجنة بالايان داناوا كهيج هزيك لسروي أوانية أوانن كجنة بالاي ياسايي وبسبور لهرمي كردستان أوانن بمشورة رخاو كان يودوتي وأبو رزانا كان ناوخو يعني أم بوران كارية دستير كان كأمش باشتين رجايا أجرنا كوينا هلو منافسي أحكام أيديولوجية كهيزبو ملتي أبو ملتين This is very important because what now he's saying is, just all formalities, process, but now we have been asking, actually cooperating with European countries, with institutions around the world. They are visiting, they are helping, and they are telling that this is a must. Reforming, and then I think they get training and all the things. Yeah. So there is a great attention in Kurdistan, not by the Kurdish people themselves, but also from the outside of the world, professionals who are really trying to help. Yeah. Last but not least. لكن إيش معناه شيء؟ أجر إسرائيل تواني يتيم يا إصلاحات بخير بكات دولتك يسرب خوي خواني إرادة زور جواز لملتك 40 مليوني كلا نزيك 7 مليوني لباشور دا دولتي أمري واقع عبالام رجعنا دان. Okay. I think there's also good, how do you call it, differences, similarities, or similarities. Ofra, Israel is a country, and we have 40 million Kurdish people. We are not a country yet, but we have the aspiration and all the things. It takes some time, and you did it also for 68 years. So after 68 years, and you brought the former prime minister or whatever to the justice, so we need some more time. So, but Sheena Khan, do you want to say something? بيكمان تويت هبالت خوشي درخوش كن كراسية كامل بيجي بري سنتين بمانجي اتحاد أوروبي خطافية استراتيجية سيصالي إعلان كرد حسي باريزغاني دشين بيجم أطلم دي باريزغاني سليماني وهوليل ودهوك وحركتش حتى نكابة سيستم إداري وكم باريزغايا بس اشتبك بدم جال كان سليماني ككاري كان أخذ مقصد اللي هو موضوعية سياقة أما باسي جناب تفسير أولي تبدي كي هاي كاري هري ما كردستانيا وأوركان بس نوكا كي هاي كاري هري ما كردستانيا وبالدوامي بكبيتا جيانا هوراتيا وديفلوبمنت ماليا أما باسي مالي ده ماليا وقت تو بروجيك استراتيجية سيصالي بديفلوبمنت وكو هرم نك وكو أو سليمانية أو هوليرا أو اتحاد أوروبي خطة استراتيجية سيصالي هي إعلان كده لو هم كردستان وهم كردستان بس ستيب باي ستيب يعني محافظة بمحافظة إعلان كده كتشاو وماي سيصالات وبالدوامي بكبيتا جيانا
هاوداتيا ومشاريع هرم كردستان 3 سالة كان أو 3 سالة أو بلانا كان جيني إعلان كان جيني دسبيكري يو دسبيكري بري سالي بانك بهي إعلان كده شوية رسمي بأما دبونا همي نويناريت همي قصرخانات وعراتي أوكي يعني أما دبي 3 صار راوسي مثلا الموضوع كتسوي هر ما ويك بماندرين بعد خطة استراتيجية إعلان كده دسبيكري كاكا فرقة الخطة تخطيط داني بو 10 سالة فرقة بيجي دي أفريقيا دسبيكري كان بو 3 سالة شوية كتاي بيبي الاتحاد الأوروبي خطة خويا استراتيجية إعلان كده بو هندي كوتشاب بردومي كبيرة شيخ خانم إعلام اشتكى بلام أمري واقع يشكر بعمل أول خطة بو قانون دولتي هاري كاربو راس لا ترجمة ذكرى ومناقشة صار يا راس كاك فكر ليرة تونيل شيء كان 2 صار يدوي كاتشهم تونيل يك تونيل كان لأو شارع 2 صار ده برك جنابت بس 6 صار رازيش بكر ثمان 6 صار كان وضع كردستان باش تدبي او جناب زو هجوم بس شريك خان دكي ما بابا جناب دري 6 صار ماندي هذا واقع 6 صار نحن بيجي مرة الاتحاد الأوروبي إعلان دولة الكردية كلي نحن بيجي الاتحاد الأوروبي بهاري كاريا متى هرم كردستاني أو خطة استراتيجية أو كان صار دراسات كتن هاري كارا بهندي كردستان هرم كردستان روش بروجي ديفلوبمنت يعني كشف بيدان هدتن آبوری روشنبیری کلتوری ایژوکیشن إلى آخره نوكا أم همي زانين ملت كردستان هرم كردستاني أم كردستان عام موقع جغرافي دولة مندب زراعة خوب غازا خوب غازا خوب بنية تحتية وإخواته بس آية دي تشال جشي بيداي بيجي أفريقيا الاتحاد الأوروبي شان بشاني هرم كردستان حكومة هرم كردستاني هاتية دست خود ريش كيا بهاري كاريه. Okay, spas. I have to move to the next because I have 3 questions, 4 questions. Okay, أما كأوزع بتمنى ما بس يشتي حساس دكين. ده بيقبول يمكن. Of course. Okay? Yes. All right. سياري حفتم in English, what is the situation and status of reforming and fighting against corruption in Kurdistan region? I think we discussed that last year on market. Siari Hashtam, what is the security situation in Kurdistan region and what is the latest situation Kurdish Peshmerga who are fighting against the ISIS day and night? چه بتوانی باسی موضوع مالوکا وضع امنیت و آسایش کردستان لهرم کردستان استاتسیا و آخر خبر لا بركان زنگ پێشمەرگە لە G10 کارسەرۆ فەرموو. لەوانەیە ئەمان ئەگەر عسکەریەک لێرە باشتر تەفسیری کردووە بەڵام لەو بارودۆخی عسکەری وهی اقتصادی و سیاسی کە منطقەکە تێژێ ئاسایشی کوردستان ئاسایشێکی بەرقرارە وڵاتێکە کە زیاتر لە 14 ساڵە لەژێر تەوژمی تیرۆردایە دام دەستگای ئاسایشی کوردستان جێی متمانە و لە ڕاستیدا شتێک بە ناوی ترس و بڵاوکەی هەمیشەیی لە کوردستان ئێستا نابێت دەست دەبارەوەی کە وڵاتێکین لە شەڕ ڕاین دەبێت هەمیشە چاوەڕێی ئەو بکە لە هەر دزێکە بەلامار بکەیت. مەسەلەی بەرەکانی شار ڕۆژانە لە میدیاکان بڵاوکرێتەوە ئەمە شانازیەکە کە نەکرد بۆ کوردستانێکە لە بەرامبەر هێزێکی دڕندەی هێزدا بۆ فرا میلیدا خۆی دەپارێزێ بۆڵکو شانازیەکە ئێستا هەموو دنیاش باسیەکە پێشمەرگە جەبهەیەک بەڵێوە دەبا کە دنیاش دەپارێزێت میترۆکانی ئێرە و هۆڵەکانی ئێرەش دەپارێزێکەنا ئێرهاب وەکو زۆر لە پایتەختەکانی ئەوروپا ژیان بێرەتاڵەکە. Okay, so I think the question, my question behind this situation was, I think you know also because you are looking at television and reading the papers, so it's obvious. But I want to have a couple of questions very quickly, and then I want to concentrate on referendum and announcing the state of Kurdistan. لما ندوب سيارتي ليش بكم لما بصراحة بسريع
لآخری دەمانەوێت مناقشەکە دەست پێ بکەین پرسیاریش داوا دەکەین مەزاریشمان ساعات چەند دەکاکە ساعتەکەمان چەندمان مایە 10 دقەمان مایە اوكي ئەوە دەرێت 5 دقە لە بۆ پرسیار 5 minutes for questions and 5 minutes for I just read what is Israel offering to Kurdistan region not now what Israel offered to Kurdistan region and the Peshmergas who are fighting against ISIS? That's a direct question. بسيارك يعني إسرائيل لتواني سبكات لبو هرم كردستان يا مديداني Peshmerga كاستاكا Peshmerga شو روش شري داعش لكاتن وأجر أمش أوانا راونين إمكان دجان إسرائيل. If we don't also carry on and helping us to fight them, just to kick them out, either they will be also a threat to your country. So you both, please. The Western coalition is helping Peshmerga to fight against ISIS. Okay, sorry, go ahead. There was no request. Okay. As far as we know, the Western coalition helps the Kurdish. But I didn't hear anything from Israel's side. Yeah, we are helping Peshmergas. Why not? Well, or they are helping perhaps, but they don't want to talk about it. Well, according to the media, Yeah. along the history, there is solidarity, and there was humanitarian assistance. Yes. There was also training. Yeah, but this humanitarian and trading, but I'm talking about militarily helping the Peshmergas, give them the heavy weapons, just all the things. Why not? For the time being, I think it is not necessary because the Western coalition gives them the Is then Israel was part of the coalition? No. So we support the coalition, but we are not Yeah. part of the coalition. Yeah. And as long as there is no request for the Kurdish region. But at the end of the day, I say, well, I have a friend, it's Israel. But also for our audience, to say friends. But friends are indeed where they are in need. That's true. Can you take this question back to Israel? Well, I will try. Okay. Thank you. All right. You want to? Yeah, just one point. Yes, I think quickly. we are the strategic depth of Kurdistan. We are the strategic depth of Kurdistan. And I mentioned in the morning that when Teil was about to collapse, Israel said to Obama, if you don't go to help them, we will do it. So this is one point. The other point, about heavy weapons, how are we going to send it? Yeah, by airplane. I have seen some airplanes during the night. Maybe she cannot say it, but maybe. Okay. And no, another point. Yes. Kurdistan itself does not want to be related publicly with this issue. So I'm sure there is a lot of help, but Kurdistan does not want to admit it. Okay. I want 2 or 3 minutes only to talk about referendum and announcing the state of Kurdistan, the independence. Can you briefly say something, about referendum? بقانون وبمؤسسات أعمال كاري بوكراوا بلام ويدا شيء حولي جزور هبه بو ويكنا ريفراندوم بكري ريفراندوم درفتي هبه ذكري ولا قازان سربخويا إرادة إما يقدخل أجريش خراب كاري بكري بس إذا فاصلين ودولة خمان وادقيني بلام أمريكا بسياري بيشود إسرائيل دوستكاني أتوانن لقنواتي ممكن دا يارمتي بيش لقبتن بابا دو قنوات عندها Okay, there are channels can help Kurdistan. Okay, start the manual. Bitsina now.
سيارة لوب سيارة برفض بيانيش لسعاداتك وسعادتين زيارة ديسان دوبارة أو بانيل رمانية يعني أوزع نفسي أو موضوعة أوزع أوي جمازالي اشتغلنا بلوب سيارة كان دعوالي ودنتنا اللي لكن so tomorrow we have also from 10 to 5 so we carry on until we find the solution. I want to have two questions. دوب سيار يجلولا بري ولا ماشي دسي بالك now سيار Yusuf Ganassi. Ganassi فرمو باكورتي Yeah, this lady mentioned a very important thing that was financial problem and also corruption. Can I ask Mr. Sarokada what made Kurdistan to reach this point? More than 10 years, they get in 70% of the Iraqi budget, and then they've been selling the oil directly as well to the world. So instead, in this 10 years or 15 years or whatever time, to save some money, to spend some money for some situation like this, they just announced that they are in debt $20 billion. So can you please tell me what happened to this money and where this money is gone? Yeah, not in my pocket, but the Tuani Bakurdish opsiare. Bakurdi, I'm in the Baba Turani Bibahamu. Very fair. ده صار ستر كردستان هفدش صديق بجا عراقي وردقري فتر ده صالا غازي دايركتلي تروشيتا دنيا همية شينا هر صال چند بليون دولار هل قربانا بوروجا كارش وكي أبرو كشرط دا أنجي أزمات دا و الفي خلقي هدبانا صار كيرون السربي حكمتنا كبير حكمات الشنيكة بقول أنا دمت هذا كنا تبي سيارة برا تقول مشرع الشنيكة 20 مليار دينار أدبج أجر حكمتها هرمة قاس نفرود با كري با لازم دينار نبا أوكي أو بسيارة كيف كان كاكي جام باش كيزول لا كاكي يوسف باش كيزول لا تبني كان دراستن بلام كم يقدر رحمي جاري هيج دولة تجنيه دولة بهمو توانا يكاني بكوي تشارتي وقت أوي ككردستان تدايا توشي تنبوشلميكي قولي اقتصادي اجتماعي نبت أما تايبت من دي دولتانا أبي أولمان بخوشمان لبرشاوي إنجا إما ميلتكين بيستو شتيك سالما وبار دسمان بدولة مداري ودولة بريو بدني أمري واقع كردوا كمو كوريمان يكجار زورا قندلي هبوا وبلام أمريكا ئێستا تووشی کوردستان بووە لە نەتیجەی تەنیا گەندەڵین گەندەڵی زەربەی داوین گەندەڵی دوای خستوین گەندەڵی تووشی ئەوەی کردوین کە ئەم تەجربە ئیداریەمان لێ تەشویق ببێ بەڵام بازاری جیهانی نەوت هەمومان ئەزانین چۆن ئیقتصادی مەنتەقەی ڕۆخان ئێران بەو گەورەی خۆی ئێستا نیوەی معاشەدا وەکو هەرێمی کوردستان نیوە معاش کەسیش دەنگ ناکات ئەنجا ئەم شەڕە گەورەی کە ئێستا لەسەر ئێمە هەیە ڕۆژانە کاکی من شارە گەورەکانی ئەمە بە مۆبایل لەگەڵ جەبهەکانە ئەژیان و ژن و منداڵی پێش بە مۆبایل ئەزانن کە لەکوێ تەقەیە لەکوێ داعش پاشەکشەی پێکراوە ئەمە پارەی ئەوێ ئەمە ئیمکاناتی ئیجتیماعی و توانایەکی زۆر لەگەڵ هەیە بۆیە ئێمە ناتوانین چاوەڕێ ئەوە بین کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەزمەی نەبێ بەڵام ئەوەی کە نەوت بەو شێوەیە فرۆشراوە من خبير اقتصادي بلام دلنيا او يتوئله ميديايجي نامسؤولة وانيا نوت وانا فروشتاوا دو دسالنيا اما غاز فروشين دسالنيا اما نوتش فروشين كاكا صالك اما غاز هندق فروشين ولا صالي 2008 اما وردا دسمان بفروشني نوت كردوا كسرباري همو هتبين يكاني تو راست أبي بقمتي لخومان دين تا فيربين لدنيا بلام توش كمان كتير بيصابة بوي رايجتي بتواني عمتي يكسب. Ideally, what he's asking and mentioning, and in all notifications, which are true, but the Kurdistan situation is exceptional. I mean, fighting against ISIS, that is one of the big reasons when you will be attacked
and I don't have the necessary weapons, all the things. So it's, I wouldn't say it's not honest, but we have to look at it and look at every situation separately and to understand. And of course, at the end, when they found that who are guilty and where all the money are, because I heard that the Americans are asking also the Kurdish people, how about the banking accounts abroad? This is my specialty, risk and compliance. Yeah, okay. Lola. Okay. سيارة كذا كرتي. ما كرتي. درباري شارسري وضعي كردستان نايت شارسر منها كنيتا نبت دولة راكن عندنا دولتين جو حمو كيشكال دولة Okay, so إذا بيجات بشتواني دولة زلهزو So he thinks that all mentioned problems, challenge, shortage, won't be solved until you announce the state of Kurdistan. What do you think, Marguerite? I think it's not... Short. I think there is no connection between the financial crisis and the political crisis in the Iraqi Kurdish region and the state of Kurdistan, Iraq. يعني وكو مقاومة يعني كونكت أغنية يعني أو مشكلة كمالية أو شتانا ريفرندوم أو يعني مشكلة زداء لكن نفكر كنا بزان شلون حل المشكلة ده كان بتاعتي لكردستان. Okay. Just a second. I think that there must be a basic solution for these two crises: the political crisis and the financial crisis. There was a بيشتغل أساسي. فراوانا هذيك اللي هو حالي أو مشكلة لبو سياسي لبو اقتصادي. Okay, you offer a referendum. You are talking about referendum, and because yeah, it's very important. As I said, I think since the very beginning, the Kurds were saying that they have the right for self-determination. Yeah. Every time they repeat it, and I think this is the time to fulfill this right for self-determination by referendum. Then it will give them legitimacy not just to Kurdistan, inside Kurdistan, all the Kurds of Kurdistan, but also the region and the world at large. So you think there are solutions? Yeah, I mean, this is the first step in my opinion. Okay. Since there are so many challenges from around, so if you start with with the referendum, then it will give also answer to those. First referendum and then announcing the Kurdish. No, but the referendum will ask, do you want independence? They say yes. Immediately you can go and declare independence, and I'm sure the people are more nationalist than the leadership. So may I ask you all, just stand up, please. Asno. Hamuta. You, please. Shall we learn it by heart? That's good. That's the actor. Hold hands. Hold all hands. And we all say, Free Kurdistan! Free Kurdistan! Shalom Israel! Shalom Israel! Shalom Kurdistan! Shalom!